Here, in the mountains of northwestern Pakistan, lie the remains of Takht Bai, a vast Buddhist monastery dating back 2 millennia. It is one of the finest archaeological monuments to Pakistan's ancient past. It is also considered an important reminder of the rich multicultural heritage of what is today a predominantly Muslim country. In the Swat Valley to the north of Takht Bai, another ancient Buddhist monument has come under threat from extremists, thieves and even property developers. The fight to protect it has fallen to an unlikely defender. Osman Ulasyar is a school teacher in the village of Saidu Sharif. In 2008, he stopped local boys playing cricket at an ancient Buddhist temple. The next day, he found that the boys had reported him to the Taliban and his life was in danger. double cab Datsun او یو مونږ دا یو موټر ته واګي وته مونږ وایو دلته دغه ورسره نو به چېرې کمانډر صاحب تاسو سره خبره کوي نو هغه متعلقه کمانډر صاحب چې کین ولم نو بس ترګه رالو تړلې او دغه نه پس چې کوم داسې د ساتو منټو هغه ډرایو شوی و بس الته ټول دغه خلک ناس وو بیا یو عمل داسې هغه مختلف تپوسونه چې دلته کې تاسو بوتان دي دلته کې تاریخي آثار دي یا تاریخي آثار خو ته وي نه وي ساري هغه خو به ته کوپر نه خوي چې د کوپر نه خې دی ته د دې تاسو غواړي. The Taliban believe statues are un-Islamic and idolatrous. They defaced one giant Buddha statue at Jahanabad in 2008 during their brief control of the Swat Valley. Osman feared that something like this might be his fate or even execution. This video shows a man being punished for allegedly selling bad meat. Osman was held captive for 2 days, then released with instructions to come to a religious court for judgment the next day. To protect himself, Osman seized upon the Taliban's belief in the strict segregation of men and women outside of family life. سبات چې بیا زه حاضرېدم دغه وخت کې بیا مو خپل یو لږ غونډه کې د مختلفو ملګرو سره خپل سلام او جرګه مرکه وکړه چې د دې خلکو سره د خپل ډیلینګ وسنګ وکړو ځکه چې هغې خو نه تاریخ پیژني نه تهذیب پیژني ایون د انسان په مرۍ چړه راکاږي نو زوړ تاریخ د هغې دپاره دومره هم نه و بیا ملګرو داسې یو صلاح وکړه چې موږ د دې خبرې نه انکار وکړو چې موږ د دې تحفظ کوو نو بیا د الله اکبر جومات کې هغوی خپل یو عدالتي سټایل چې کوم جوړ کړی و نو هغه زه هلته کې راوغوښتم نه هلته کې چې کېناستو نو هم موږ دغه سټینډ مې ورته واغستو چې یاره دا سره زموږ کورونه دي او زموږ د کورونو به دم نه کېږي دلته دا بالونه کور ته راځي دا خلک واپس بال غواړي کور کې زنانه یي هغې نو بس د دغې برکته داسې وشوه چې هغه متعلقه کم رشید لالاچي و نو هغې راغی دلته کې بیا خپل یو کمانډر راولېږه ما خلک عباس یو کمانډر دغه نوم و نو هغې دلته کې په دې ټوله محله کې او دلته کې یو اعلان وکړو چې دې ځای ته به څوک د دې کرکټ او د دې عمل دپاره نه ځي نو هغه برکته موږ هم بچ شو دا کار هم بچ شو. Osman has taken it upon himself to defend the site not only from Taliban militants and local cricket players, but also from drug addicts and illegal construction. He even built a 100-metre fence at his own expense to secure the ancient remains. But he says real security for the Saidu Sharif stupa and similar archaeological sites can only be achieved by raising public awareness of their historical value. خو دلته کې دغه عمل دی چې هر کار موږ مشرف به اسلام کو نو د هغې تحت بیا زموږ میونسپلټي چې کوم د دې علاقې نومونه بدلول نو هغې د بدکړې نه ګولکده کړه دا بودشکني رویې چې دي دا به د روادارۍ په عمل کې بدلول غواړي چې څو پورې دا عمل ته نه راغلي تر څو پورې د مذهب غلط انټرپریټیشن نه بچ شوی او په خلکو کې آګاهي نه پیدا شوي نو دا به خپلول غواړي او د دې په تاریخ او د دې په تهذیب باندې به خپل بچي او خپل راتلونکي نسلونه پوه کول غواړي. The heritage Osman seeks to protect is part of the Gandhara civilization, which was at its height from the 1st to 5th centuries AD, centred on what is now the city of Peshawar. It extended west as far as Kabul, north to the Hindu Kush mountains,
and east to Taxila, near present-day Islamabad. Takt Bai is one of the greatest achievements of that time. Inscriptions here suggest that construction began in the 1st century AD during the reign of Gondophares, king of the Greek-influenced Parthians. The name Gondophares is thought to have evolved into Caspar or Kashbar, traditionally the name of one of the wise men from the East who attended the birth of Jesus Christ. Parthian rulers were tolerant of the diverse cultures thriving within their Gandharan kingdom. They themselves, like the biblical wise men, practiced the religion revealed many centuries earlier to the Persian prophet Zoroaster, or Zarathustra. Many scholars agree that Zoroastrian innovations, such as belief in a single god and the duality of good versus evil, influenced the development of Judaism, Buddhism, Platonism, Christianity, and Islam. A collection of ancient coins is held here in the museum at Peshawar, provincial capital of Khyber Pakhtunkhwa. Preserved for 2,000 years, they help tell the story of the kings who presided over the golden age of the Gandhara civilization. Towards the end of the 1st century AD, the power of the Parthians declined as tribes of nomadic horsemen migrating south from Central Asia began to establish the Kushan Empire. This coin, minted in the 2nd century AD, shows the Kushan Emperor Kanishka. The flames rising from his shoulders suggest the influence of Zoroastrian beliefs in purification and sanctification by fire. Kanishka and other Kushan rulers encouraged the coexistence and interaction of a broad pantheon of religions and cults to which Buddhism was central. Here, Buddha is depicted with his name written in the Greek alphabet. Mahayana Buddhism, reconfigured through its encounter with Zoroastrianism, crossed the Pamir Mountains on the Silk Road from Gandhara into China, where it affected Taoist and Confucian thinking. In Gandhara, with Kushan patronage, Takt Bai became a major centre of Buddhist worship and study, which it remained for 6 centuries until the advent of Islam. The artistic culture of the region, carried forward from the Parthian era, continued to flourish under the Kushans. Many Gandharan works of art, like this sculpture from Takt Bai, show strong Greek influences. On the right is the Buddhist deity Hariti, protector and sometime devourer of children. On the left is her consort Panchika, father of her 500 sons and daughters. The style of the stone carving on Panchika's tunic is particularly Greek, emphasizing Takt Bai's status as an intercontinental, multicultural melting pot. People from China, Korea, and from other Central Asian part, they used to come here to learn the Buddhist sutras here. And this was a main center. You can call it, it was a main Buddhist university back 2,000 years back. Conservationists say that without swift attention, Takt Bai faces irreversible damage. We witnessed people climbing around the towers without any restriction, even though this is a UNESCO World Heritage Site. Dr. Samad says it is vital for the nation's understanding of its own heritage to preserve not just the concept of religious tolerance, but also its physical embodiment.
So this is the origin place of religious harmony, because you can see here, take the example of Takht Bai and the art which is produced from Takht Bai. You can see in Peshawar Museum that almost 5 to 6 different religions, they were emerged, they were living together. You can see in one panel Hindu, Buddhist, Greek, Roman, Persian gods in one planet together. It means that they were living together peacefully and very happily. As we walk around the site, Dr. Samad is transported back in time and gives a vivid picture of what life was like in this great center of Buddhist learning. The Buddhist monks, they used to live with their teachers, and you can see the cells. These are the living rooms, and they used to worship here, and they used to study the Buddhist sutras. This computer reconstruction shows what the main stupa court at Takht Bai might have looked like. A Buddhist stupa was made of several parts, each with its own purpose and symbolism. The base is called the Pradakshina Patha. The monks used to walk around it and chant their prayers. The dome above it is called the Anda. It represents the earth mound that covered the remains of Buddha. The drum is a unique feature of Gandharan stupas, decorated with sculptures. At the top, the chatras represented the 7 earths and the sky. The main stupa at Takht Bai was surrounded by chapels. Each chapel housed a statue of Buddha, but all of these have been removed or stolen. Well, stupa is the main worship place for Buddhist people. Even now today they used to worship the stupa because of the holy relics enshrined inside the stupa. Here you can see, this is the square typical Gandharan type stupa. The Buddhist monk and people, Buddhists, they used to circumambulate anti-clockwise and chant different words like Buddham Sharanam Gacchami, Dhammam Sharanam Gacchami, Sangham Sharanam Gacchami. And this is the main stupa in the Takht Bai Buddhist complex, and which was constructed by the Kushan rulers almost 2nd and 3rd century AD. The history is fascinating, and yet some local people have very little knowledge of it. Myths about the origins of these ancient ruins are perpetuated, as we found out when we spoke to some picnickers. No, that's معلومات شته دا زوینه دا چا دي سوق دلته بس دا د وخت سم انګریزان زوینه او بس هغه دلته راځل لکه بوتان پیدا کول او بس هغه د خلکو ماتول نه پرې خودل نو بس هغه ساده زنه وړي دي لکه سه ماتشي سروغ هغه روغه وړي دي چې کوم ماتشي هغه پرې خو ته سویم جمعات کې سبب د 10 جمعات کې سبب 10 جمعات کې نو دا تاریخي ځای نه بسمره زړی تا ته پته شته تقریبا د 1929 غالبا چې 1929 کې جوړ شوی دی. Before the creation of Pakistan by the partition of India in 1947, consolidation work was carried out to preserve the ruins at Takht Bai. The marker stones left behind by the Archaeological Survey of India have clearly given rise to some misunderstandings, despite the presence of information displays in the local Urdu language. It's a dispiriting picture. The Pakistani officials insist things are changing, and that they are doing more to protect their country's rich heritage. The government of Khyber Pakhtunkhwa province, home to Takht Bai and Saidu Sharif, has introduced legislation with stricter punishments for stealing and smuggling artifacts, as well as damaging or building on historical sites. خیبر پختونخوا حکومت پالیسیم ده دا خلک به موږ دغه ځین لړکو کو په زور او کو پرځای دا زموږ اسټس دي د اثاري قدیمه په حواله سره دا موږ چې د خلکو ته نور کو ان شاء الله دا موږ واپس د خلکو نه. But evicting people is a huge job and could cause hardship for poor families. The village of Seri Behlol is another UNESCO World Heritage Site. Most of the land has been converted into farms, and villagers have built houses on top of the ancient perimeter wall. Unlike Takht Bai, it has suffered profound and irreversible damage. Seri Behlol the Takht Bai site na takriban 4 kilometer distance ke prot the.
دا ولې ډېر اهم دی. د دې یو مین وجه دا ده چې کوم دا ډېر قریب دی د تخبای مونسټري سره، خو دا د هغې یو فیکټري ده، کوم ځای چې په یو لارج کوانټیټي کې مقدار کې دلته به سکلپچر تیارېدل. مونږ چې زموږ شاته کموال دی د ډایپر میسنري مونږ هغې ته وایو، د دغې نه کنسټرکشن شوی او دا پوره د سریبالول کلي نه چاپېره دی. دا ماونټ چې دی دا بیسیکلی ټول اکوپاید شوی دی. ریسنټلی چې څونه کورونه دي د هغې په وجه دا ټول ایریا اکوپاید شوی ده مونږ سره. د دې وجه څه ده چې کوم مونږ سره د ایریا یو خو زمونږ اویرنس نشته، بل دویم زمونږ چې کوم دا ایریا دی نو زمونږ پخوا چونکې دا ایریا یو بارانونو وغیره کې یو فلډ وغیره به ډېر راتلو، نو پخوانه صدیو نوم دا سیستم را روان دی چې کوم یو هایټي ایریا هغه مونږ اکوپاید کوو چې مونږ سیف یو. نو چې کوم سیویلایزیشن یا کوم کسان راغلي دی یو ایریا اکوپاید کړی دی، نه بعد چې څوک فالوټ کړي دوم د د پاسه یې بلډینګ جوړ کړي، نو موږ ته یو ارټیفیشل ماونټ شیپ را کړی دی، نو هغه یو ایزي اکسس دی د ټولو لپاره او سیف هم دی. نو په دې کې موږ ته ډېر زیات ګران وي چې دونه لارج ایریا پاپولیشن موږ د دې ځای نه مسپلیس کو، ځکه هغې ته بیا هماغه شان موږ ته هغې ته هومره لینډ بیا پرووایډ کول غواړي او دا یو لارج سکیل باندې دا پکاري او دومره سورسز ګورنمنټ سره نی چې ایټ ا ټایم دونه یو هول ویلیج یو ځای نه مسپلیس کړي یا بل ځای ته یې ټرانسفر کړي. The remnants of the wall are the only visible parts of the ancient settlement, which dates back some 2,000 years. But locals say it too is under threat. دا دیوال کم دی دا چې څومره کلی دی زموږ جي د هغې نه ګیر چاپېره تاو دی جي دا لکه منځ کې چې اوس لکه د آبادۍ وشو د هغې په لحاظ سره دا ورو ورو ختمیږي دا دیوال. The site has also been extensively looted, perhaps by people who believe that they can earn money and perform a sacred religious act by digging out what they view as the relics of infidels and selling them in the market. بیا په دې کلي کې ګرجې وې د پټو کې ګلپور ډېرې ورته ویله سعدالدین قسیم کلي په دې کې قاعده د بوتانو دغه وې. هغه بوتان څه شو؟ هغه بوتان ویوړل د خلکو، څه جابګر ویوړل، څوک مت پوړي په څلوېښت کاله مخکې موږ ماشوم د ګلپور ډېرې نه په لیاړه کې بوتان راتله. This sculpture from Seri Behlol is kept in the Peshawar Museum. Winged figures known as Atlantes are shown supporting the masonry above them. Like the Atlantic Ocean, they take their name from the Greek god Atlas, whose job it was to support the heavens. Here Buddha preaches from a lotus throne, flanked by ornamental Persian columns and by students devoted to achieving enlightenment. This panel was discovered during excavations at Seri Behlol from 1911 to 1912. Contemporary archaeologists clearly face serious challenges in their struggle to preserve Pakistan's heritage. Perhaps some answers may be found 8,000 kilometers away in Rome, home to 51 UNESCO World Heritage Sites. One Roman archaeologist is also a leading expert on the Gandhara civilization and has spent more than 30 years working in Pakistan. You know, the archaeology and heritage management in Italy has a long history and started centuries ago. So we have a background. Pakistan is forming its background on that aspect. I'm sure that soon the situation will change positively as far as concerns the management of cultural heritage in Pakistan. There is another aspect which is quite interesting, which is recent, has been recently introduced in Italy, is the intervention of the private sector. For instance, the Colosseum as well as Fontana di Trevi has been recently restored under the support of two private firms, fashion brands very famous, Tod's here at the Colosseum and Fendi family at the Fontana di Trevi. Before, archaeological heritage were perceived in Pakistan as well as in Europe and in Italy as a burden, as a sort of an obligation. Now wind is changing and everyone is perceiving that considering archaeological heritage and monuments as a real asset, even in terms of economic return.
Here in Rome, for instance, archaeological tourism is the major industry for the city, the major source of income. But while Dr. Olivieri says Pakistan is learning from Italy's experience, he also believes outside institutions need to play a more hands-on role. No, UNESCO should step in Swat. I'm totally in favor of that. And not only Swat should be considered, or portion of the Swat Valley should be considered as a living and cultural heritage unit. It's something that should be protected for the next generation. Dr. Olivieri has himself trained conservation workers in Pakistan and has directed the excavation of sites like this one in Khyber Pakhtunkhwa's Swat Valley. In 327 BC, the Macedonian king Alexander the Great fought a major battle here when he laid siege to the fortified town of Bazira, or Barikot. Making archaeological sites government property is an important step towards ensuring that they are properly managed and protected. Khyber Pakhtunkhwa's Directorate of Archaeology plans to spend around $3 million on acquiring 12 such sites in Swat, including Barikot, in a move that Dr. Olivieri has described as unprecedented. زمونږ حکومت یې د آثار قدیمه په حواله سره ډېر څه پروګرامونه لري او زموږ خواهش دا دی د حکومت چېرې موږ د کوم آثار قدیمه زموږ چې کوم ځایونه دي چې دا موږ پروټیکټ کړو پرزرو کړو د عامو خلکو ته کولاو کړو ټورسټ ته کولاو کړو او د دنیا ته وښایو چېرې دلته په خیبر پښتونخوا کې یو ډېر غټ تاریخي دغه لري دا علاقه یو ډېر تاریخي حیثیت لري په دغه حواله سره د آثار قدیمه حواله سره دغه د دینه بودیزم او ډېر مذهبونه دي لکه خواره شوي دي. But back in Saidu Sharif, 15 kilometers northeast of Barikot, Osman Ulasyar is not convinced. زما د معلوماتو مطابق دا موږ موجوده په کم سپاټ ولاړو دا سیدو شریف سټوپا ده. د سیدو شریف سټوپا تاریخي اهمیت خدای چې دا د وړمبۍ صدۍ یا نه د دویمې صدۍ عیسوي پورې په دې وخت کې دا جوړه شوې ده. بیا دلته کې چې کم بایلاز دي د انټیکویټي ایکټ چې کم دي نو د دې سره په خواوشا عملداري چې د دې څومره نو په 200 فوټه کې د دې سره آبادي غیر قانوني ده. او تاسو ګورئ نو موږ په شل فوټه کې آبادیانې دي. بیا دلته کې د کټایم شوی د ایکسکیویشن شوی د فارمل چې د هغې د دې خپل ځمکه چې ده نو هغه مختلفو خلکو کټ کړي ده هغه اوس د هغوی په قبضې کې دي. زه به تاسو ته دلته کې بعضې اثار وښیم چې هغه هم د دې حدودو کې چې د دې حدود دي په هغې کې اثار پراته دي خو هغې نه خلکو دیوالونه تاو کړي دي. نو دلته کې دا ټول عمل چې دی دا د ډپارټمنټ د بېغورۍ د وجې نه کېږي. جی وخت په وخت باندې دې ته مختلف قسم نقصانونه رسېدلي دا په دې لاین چې کومې سټوپې دي هغه کم چې وران شوی شکل ښکاري لږ بنیاد د هغې موجود دی دا ټول شپږ سټوپې وې نو هغه 1 2 3 4 5 سټوپې د دې 5مې سټوپې نه پس دلته کې یو بله وړه سټوپه وه چې هغه هم د دې سایز یا د دې نه لږه وړه سټوپه وه د هغې تصویرونه ما سره محفوظ پراته دي نو هغه سټوپه دلته بیا د حالاتو د جبر ښکار شوه او هغه سټوپه زموږ سره یو د لوی تاریخي حواله چې د هغه نن په دې ځمکه باندې نشته. دا هم د دغه آثار قدیمي حصه ده لکه د دې یو مسله دا ده چې د دې پراپر حدبندي نه ده شوې پراپر ډیمارکیشن نشتی. دا پټوار کې تقریبا 1890 کناله پورې ځمکه ده خو هلته په ګراونډ چې وګورئ ټوټل 12 کناله هم نه وي او دا ایریا چې څومره تاسو وینئ دا ټوله آثار قدیمه ده لاندې دی کې کډنرات دي دلته چې کم د خلک آبادیانې کې دا غرکني نو دا ملبې دلته راغورځئ نو دلته کې لاندې هغه آثار ټول بند شو هغه آثار اوس هیڅ چې دلته ښکاري هغه زه تاسو ته ښیم چې هغې ما تصویرونه اخیستي وو چې ما هغه متعلقه کیوریټر ته هم رپورټ کړی صوبایي ډایرکټر ته مې هم رپورټ کړی منسټر ته مې هم رپورټ کړی خو د اوسه پورې په هغې هېڅ هېڅ قسم کار نه دی کړی تاسو ته زه هغه ځای ښیم دې کې دا دیوال وګورئ و دا دیوال تاسو وګورئ دا هم د دې آثار قدیمې تسلسل دی دا هغه آبادي ده دا ملبه وګورئ دا ملبه اوس د دې غر نه کټایي شوې ده دلته راوړی شوې ده او دا ملبه په دې اچولی شوې چې د دې دا نښې ورکې شي او په دې باندې د لینډ ماپ یا خلکو یو قبضه کړې دلته د خلکو قبضه شوې ده دا قبضه ده د هغې نښې تاسو بس دا دیوال وګورئ چې دا دیوال او کنټه تار تې تاو کړي او دا اوس
یو عام د لینډ ماپ خلکو قبضه کړی ده. د قرآن شریف په سورۃ حجرات د څو آیاتونو ترجمه ده چې خدای پاک فرمایي چې ما تاسو پیدا کړی د یو نارینه او یو زنانه نه. اولنۍ درجه چې زما دغه به حیثیت انسان ده. دویم چې ما تاسو تقسیم کړی په قومونو او قبیلو کې د پاره پیژنګلو. نو قومونه او قبیلې او بیا د هغې ساک او د هغې تاریخ او د دې تحفظ چې دی نو دا عین زما په خیال چې د قرآن د منشا مطابق یو کار دی. اوس زه به حیثیت عثمان یو شخص چې زما یو ذاتي وجود چې دی نو د دې نه که زما د پلار زما د مور زما د نیکه زما د ټول خیل او ټبر تاریخي حوالې لري کې نو زما ذاتي وجود هېڅ شی نه پاتې کېږي. دغه شان د دې سیمې ټول تاریخ او تهذیب چې دی. In 2016, a team of specialists began the process of repairing the vandalized Buddha at Jehanabad, just north of Saidu Sharif. First, a protective paste was applied to prevent further damage. Then, preparatory studies were carried out in Italy based on photographs taken before the destruction, and the painstaking reconstruction work got underway. Finally, with the face of the Buddha restored to its former glory, control of the site was handed back to the government of Khyber Pakhtunkhwa province. 2016 also saw the lifting of a government ban on visits by foreigners to Swat and the arrival in the valley of the first Buddhist pilgrims since the expulsion of the Taliban in 2009. In May 2016, these monks travelled 1,800 kilometres from Bhutan in the eastern Himalayas to pray at the Saidu Sharif Stupa, a site that is deeply sacred to them. Many have followed in their footsteps. The welcome extended to the Buddhist monks and the willingness of the provincial government to fund some preservation initiatives seem to offer hope that the rich multicultural heritage of Khyber Pakhtunkhwa may become more widely known and celebrated within Pakistan and abroad. However, from the perspective of Osman Ul Asyar and others like him, neglect, looting, land grabs and lack of awareness remain powerful threats. The response to these dangers and the success or failure of continued conservation efforts will determine whether beautiful archaeological monuments like Tak Bai are preserved for future generations.